তো জিমেল অ্যাকাউন্টটি ক্রিয়েট করার জন্য আপনাকে সর্বপ্রথমে ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নিতে হবে। এখান থেকে আপনি সার্চ বারে লিখবেন হাউ টু ক্রিয়েট এ জিমেল অ্যাকাউন্ট। তো একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে নিয়ে আসলে দেখতে পাবেন ক্রিয়েট এ গুগল অ্যাকাউন্ট, এখানে ট্যাপ করবেন। এরপরে ফর মাই সাইন ইন কিংবা ফর মাই সেলফ, মানে আপনার নাম JIBON, লাস্ট নেম RAY, পাসওয়ার্ড ANKUSHRAY, ANKUSHRAY, show this password. এরপরে নেক্সট ক্লিক করবেন। আপনার ফোন নাম্বারটি ভেরিফিকেশন করে নেবেন। জিরো 1850276588। ফেব্রুয়ারি 2004। নেক্সট জেন্ডার দিয়ে নেবেন। একষট্টি 16 67। I agree. তো অলরেডি আমাদের জিমেল অ্যাকাউন্টটি ক্রিয়েট হয়ে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সাকসেসফুলি আমাদের জিমেল অ্যাকাউন্টটি ক্রিয়েট করা হয়ে গেল। তো আপনারা এইভাবেই আপনাদের জিমেল অ্যাকাউন্টটি ক্রিয়েট করে নেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।